Okay, so ang ginamit natin is yung Ansel FX 2000. Okay, so ayan, check natin kung ano magiging kalalabasan. So Japan, ayan, wait tayo. Automatic scan yan guys, naka-on yung susi. Ayan. So, automatic. Check natin kung anong kalalabasan ng code. ECT. Huwag lay, masira yan lay. Engine. Red fault codes. Charge air cooler temperature sensor circuit high. So problema yung ano niya. Startability malfunction. Charge air cooler circuit high. So startability malfunction. So sa air cooler temperature lang problema to guys. So double check na natin yan. So at least wala na problema dun sa kanyang engine. Okay, so gawin natin kumbaga ano natin to, i-erase na natin yung code. So erase na natin. Temperature na lang yung natin i-fix. Raise double jet para surbol. Ito succeed, okay na. So sige. So start na natin. Start.